¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva charla de franquicias. Hoy día les traemos un concepto bastante interesante. Es una de las franquicias que está como en el top de la tecnología, está en el home services, es una franquicia simple de operar, a prueba de recesión, con números interesantes. Así que vamos a estar charlando con Amy de That One Painter. Para los que son nuevos acá, ahí me presento, soy Yelif, soy business broker y también soy broker de franquicias hace muchísimos años. Hemos tenido el placer de poder ayudar a muchas personas a ser dueños de franquicias, de negocios, y muchos de nuestros clientes también residen acá en los Estados Unidos. El negocio les da también beneficios migratorios, muchos tipos de beneficios. Es lindo ser dueño de negocio y poder tener control de tu futuro, poder lograr facturar millones, como pasa en el mundo de las franquicias. Y bueno, sin más preámbulo, déjenme presentar a Amy. Hi, Amy. Hello. How are you? Good to see you. I'm doing very well. Thanks for having me. Welcome, welcome, welcome. So if we're going to have Everett here, Everett is going to help us with some translation. Hi, Everett, how are you? Hi, Eve. Hi, Amy. It's nice to be here. Yeah. So, Amy, can you tell us? Let's just talk about the industry. We can talk about maybe home service industry, or we can talk about the painting industry. Yeah. What is it a good idea to be in the industry? What is interesting? If you can share numbers, that would be great too. Yeah, absolutely. So the industry in general, well, first off, I'll tell you, I think home service is an underserviced industry. So the standard or the bar in home services is set very low so that if you are able to be the best house guest, that's something we talk about a lot, really showing up, being respectful, doing the work that you actually say you're going to do. It sounds very simple, but you can quickly scale to the top rated painting business in your area, maybe other home service business area or in your area. So that's kind of one piece of it. But the other component is that there's a very low upfront investment. At least for us in That One Painter, this is a non-brick and mortar, meaning it's no office required, no warehouse, no showroom, nothing like that is required. So our initial investment is on the lower end. I didn't know, do you want me to go into that right now? Yeah. How about we just, Everett is going to translate really quick what you just said, and then we'll go through the slides. Perfect. And I can speak in smaller segments too, if that's easier. Yes. For translation. You're awesome, Amy. Thank you. Everett, estás muteado. Ahora no. That was just about the right speech there for an appropriate translation, Amy. Thank you. Lo que nos dice Amy, Janip le preguntaba por la industria y Amy explica que la industria de los servicios a domicilios, de los servicios vinculados a la construcción, están, ella usó la palabra underserved, que es subatendidos en muchas Sí, no partes. están muy bien atendidos. No están muy bien atendidos. Y eso, yo viviendo en Orlando, es algo que se vive todos los días. Si vos necesitas un albañil, un carpintero, un plomero, alguien que te pinte, prepárate para esperar mucho tiempo y para no tener necesariamente el mejor servicio. Y que ella dice, para atarlo con ese punto, ella dice que es muy fácil hacerse de una clientela y de un prestigio simplemente siendo amable, responsable, cumplidor, esas características básicas que uno debería tener en cualquier negocio. En esta industria son un poquito escasas, entonces uno fácilmente se destaca con esas características de personalidad y vocación de servicio más allá de lo técnico. Y después dice que es un negocio en el que se puede acceder con baja inversión. No se requiere de una oficina, no se requiere de un showroom o de un lugar para exhibir nada, sino que es un trabajo que se puede hacer desde casa y que por lo tanto es de los negocios de la industria con los que se puede entrar con la menor inversión. Sí.
Excellent. Okay, so now we're going to go through slides and we're actually going to show numbers here. So we were talking about this, Amy, the low investment amount. Bueno, acá como pueden ver, lo que acaba de decir Ever. Una de las cosas que sí no mencionamos es el horario flexible. Ustedes podrían trabajar de lunes a viernes de 8, de 9 a 5. Si deciden trabajar los sábados, también lo pueden hacer. Y como les estaba mencionando inicialmente, ellos son bien tecnológicos. Y bueno, ahora vamos a hablar mayores detalles. Y una de las cosas de esta franquicia y de algunas otras que hemos visto que también están comprometidos a retribuir. Okay, Amy, so let's talk about how much does it take to open that one painter? Yeah, so an estimated initial investment for one territory with us, which just so you all know, what a territory is it's an approximate population of around 200,000 people and about 15 other different factors. So we look at rent versus buy, median household income, how many Sherwin-Williams are in the area. That's our national paint partner. So that's what what one territory consists of. And the initial fee for that is anywhere from $113,000 to $142,000, where you'll see the initial franchise fee is $59,000. So if you are thinking about multiple territories, there's actually a discount. So it's $59,000 for the first, $49,000 for the second, $39,000 for the third, and beyond. But we can go into more depth on this as needed as well. Perfect. Amy, can you repeat? You broke up just a little bit in the most important part. How many households? 200,000 population. And then we look at ideal households, rent versus buy. We don't have kind of specifics on that, but our team looks at a lot of factors. Ok, thanks. Entonces, ella dice que acá, como estamos viendo, el valor de la inversión es de entre 113 y 142 mil dólares en total. El franchise fee como tal arranca en 59 mil dólares para la primera, después 49 mil dólares la segunda, 39 mil dólares la tercera, y de la tercera en adelante se quedan 39 mil, más esos otros gastos que hay adicionales, suman esos entre 113 y 142 mil dólares para iniciar. Un territorio es un sector que comprende más o menos 200.000 personas, pero además de la población propiamente dicho, se ven otros factores, como por ejemplo el porcentaje de casas que son propietarios versus los que alquilan, porque normalmente los que pintan son los propietarios. Miran la cantidad el estatus socioeconómico de la región que nos van a dar y la disponibilidad de las pinturerías de Sherwin-Williams. Sherwin-Williams es número 1 en pinturas en el mundo y es el socio económico, es el socio técnico para los productos de la franquicia. And one thing to help clarify on as well is what we would request up front is the initial franchise fee of $59,000 plus the masterclass fee of $5,000 and the marketing development fee of $5,000. So in total, up front, what would be required is $69,000 paid to us. And then the other fees come as incurred. So if you wanted to share that as well. Right. Sí, bueno chicos, como se dan cuenta acá, y justamente por eso quisimos poner este cuadro, porque este es un típico artículo 7 de un FDD, donde van a ver detalles de la inversión. Nos estaba diciendo Amy que lo que hay que pagar cuando firman con ellos, $69,000, que son $59,000 por el initial franchise fee. Hay que pagar el masterclass, que es un coaching, de eso vamos a hablar en un ratito. Esa es una de las razones también por la cual me gusta esta franquicia, las personas que están detrás de esta franquicia. Y hay que pagar otros $5,000 de marketing. Si se dan cuenta y se fijan, la última línea dicen fondos, $22,000.
las personas que ya nos están viendo hace un rato, de repente entienden, pero las personas nuevas, estos fondos es como capital de trabajo. Es dinero que se va a quedar en tu bolsillo para que lo vayas utilizando en el negocio, por lo menos por los 3 primeros meses. Hay franquicias que le ponen 6 meses, pero acá, como te das cuenta, te están dando línea por línea cuánto gastarías, por ejemplo, en la computadora, en los uniformes, en los permisos de tu negocio. Y está todo eso. So, Amy, what services do they do? How do franchisees without one painter make money? Yeah, so the services that we offer are, as the name suggests, that one painter. We are a painting business for the most part. So we do interior, exterior painting, but we also have other ancillary kind of tack on services. So we have light carpentry, light caulking, so some light handyman services, but we have popcorn removal, we have deck and fence staining, we have lime washing and masonry flat. Those are unique ways of painting brick. Brick needs to breathe, so that's a organic kind of service there. We have odor removal, pressure washing. We also do commercial work. So the heavier focus for that one painter is on the residential side, but we also do commercial work as well. More often than not, as you get deeper into the business, we'll then get you involved in the commercial side. That's pretty awesome. Go ahead, Ever. Lots of services. Lots of services. De ella menciona muchos servicios, no los voy a leer a todos los que están ahí. La pintura exterior, pintura interior, el refinado de muebles, carpintería, sellados, terrazas, lavados a la cal, teñido de vallas, de todo lo que uno se puede imaginar como trabajos de pintura en interior o exterior, y servicios periféricos vinculados están incluidos como servicios disponibles para los franquiciados. Y dice que habitualmente se empieza con servicios residenciales, pero que es bastante común que después la clientela comercial o la clientela profesional se sume también, y ellos apoyan mucho a la franquicia. Y ahí, Jalib, si me permites, paso una de las preguntas que nos escribió Ronnie. Por favor. Se la paso a Amy. So, Amy, we have a question from the audience. They want to know specifically how the franchise supports franchisees that don't have previous experience in the industry. Oh, great question. So, to be honest with you, I think only 2 out of the 400 plus territories that we've awarded, I think only 2 owners have had painting experience. So that is not required for us at all by any means. We have a ton of training, coaching, support. We start you with online training. You also have in-person training as well. And this is a subcontractor model. So that might be something important to note, is that you yourself, even as an owner-operator, will not be the painter. You are bringing on a team of subcontracting crews to be the experts in their field. We do actually have some training for the painters themselves too, but definitely no experience required. Ok, thanks, Amy. Bueno, entonces ahí la respuesta para la pregunta de cómo la franquicia apoya a franquiciados que no tienen experiencia es que ella dice, de los 400 territorios que están franquiciados hoy, solo 2 provienen originalmente de la industria de la pintura. Los otros 398 no tenían experiencia en la industria de la pintura, y que uno, como dueño operador de la franquicia, pasa por un montón de capacitaciones, incluso técnicas, primero online y después en persona, y que se le enseña a hacer las cosas, pero que en realidad ustedes tienen que tener conocimientos técnicos y conocimientos respecto de la industria, pero no conocimiento práctico de cómo ir a pintar una pared, cómo ir a ilustrar una madera, porque se hace con contratistas. Nosotros, como franquiciados, subcontrataríamos a los contratistas que hacen el trabajo, y ellos también le brindan capacitación a los contratistas.
Buenísimo. So, Amy, basically, people are going, so franchisees, their employees are going saying, let me paint your house, but they do other services, and that's how they generate more revenue. Can we talk a little bit, and I'm going to stop sharing for right now. Can we talk a little bit about technology? Yeah. Let's talk about lead generation. Yeah, absolutely. So to talk about a couple different technology platforms, but I'll start first on the lead generation side. So the way that we talk about our lead generation, we call it a two-fisted approach. So we have one fist, which is what we call the new school kind of digital marketing side. That side is something we do for you as an owner. So we have our own in-house marketing agency. So they use plenty of different technology tools, but they are marketing for our owners on Angie's, Google, Facebook, Thumbtack, Yelp, all of those sites. They are SEO specialists, and they are doing the marketing. Once those leads come in, we actually are leveraging an AI platform. A lot of our owners are leveraging AI so that you have speed to lead. So when someone inquires about getting their house painted, whether it's a phone call, whether it's a Google message, that goes to that AI bot. They then schedule for the owner. There also is support on our team's end if you don't want to go that route, but a lot of our owners, we're seeing them do that. So that's kind of one fist. The other fist, and I can talk about it a bit more later, but it's what we call boots on the ground hustle marketing. So not as much technology there, but that's a really important part of our business too that we train really well on. So I can elaborate deeper if we want. Got you. And is there a call center? Yes. So there is a call center. So Resi Connect is our in-house call center. And it is kind of in combination with the AI tool that we're leveraging currently. We're giving our owners 3 different options. So if they'd like to manage it themselves, they can, or we can do it for them, or they can use a different service as well. So there's 3 options for them, depending on what fits their needs. Awesome. Okay, I want a franchise. Yeah, because he's that is IT guy. amazing. He's Yeah. We have, and I'll translate, but I have to put this in here. We have a franchise that does not give us this type of support on marketing. We're not on our own, but kind of on our own, and that is our biggest. No, it is our only pain point. Yeah. This sounds so attractive to someone that owns a franchise of a completely different industry. Yeah. This is great. Truthfully, I mean, what we look for is really hustle, the ability to follow the system, and the ability to get in and learn and listen. Like, if you can do those things, you can succeed with Resi Brand. So go ahead. Sorry. All right. So, entonces, a la pregunta respecto de cómo apoya a la franquicia en la parte de marketing, ella hace con los puños este approach de 2 golpes, vamos a traducirlo de esa forma. El primero incluye todo un plan de marketing digital que hace la misma franquicia de parte de cada uno de los franquiciados. Entonces hacen las publicidades locales en todas las plataformas que hay de publicidad, en Google, con expertos en SEO, en Yelp, en Angie's List, en todas las plataformas locales para que los franquiciados, ellos hacen la publicidad. Esa es la primera parte del primer puño. Una vez que ese lead se genera y una persona pregunta por un mensaje por Google My Business o porque llama por teléfono al número que está en la publicidad, tienen una plataforma de inteligencia artificial que interactúa con el cliente de manera inmediata, porque lo importante de un lead es tomarlo de manera inmediata, y agenda una llamada con el dueño o con la persona encargada de venta de la franquicia. Entonces, el primer trabajo, entre comillas, que hace el dueño o que hace el vendedor de la franquicia es subirse a una reunión con una persona que está interesada. Nosotros le decía a ella recién, nosotros tenemos una franquicia de otra industria y si tuviésemos un sistema de esto sería fantástico, la verdad que es fabuloso.
Y después, el segundo golpe, el segundo puño de cómo ayudan con la parte de marketing, dice, lo va a desarrollar un poco más adelante, es lo que ella llama boots on the ground, que es una estrategia un poco más convencional de hacer marketing, que es las llamadas telefónicas y que ahora vamos a desarrollar más. Tienen un call center donde ellos hacen llamadas a potenciales clientes locales desde un call center. Tienen Resi Connect, que es un call center que hacen eso. Y eso ha apoyado... Perdón, Ever. Are people making sales online? So let's say if I'm trying to paint my house, can I just through a chat say, okay, it's gonna cost you 9,000, and I said, okay, I'll do it, and I can pay with my credit card, and off we go? Or they still need to give an estimate? And is there a process, or can they take a shortcut? Good question. So we like to still do an in-person estimate. I would say probably 95% of the time, we like to have that in-person, face-to-face contact. But we do same day estimates. So when they come out, we're able to give them the estimate. You don't have to wait weeks to figure out what the estimate is. So it's very quick, but they schedule the estimate online and then someone shows up to the house. Got you. And is it simple to do an estimate? Do you guys have It is, yeah. the technology to make it easy? We do. We actually are switching over our technology platform to Service Titan, which is the leader in the industry in its space, and that helps with estimates, invoices, getting paid, your CRM of clients. So it has a ton of different tools in there. So it's an all-in-one encompassing software, and then we have, of course, training around how to create the estimates, how to do it efficiently. We're also very personable in our estimates. So including things like the dog's name, things that no one else is doing that help you win business and stand out from your competition. Pretty Okay. awesome. So, Amy, that was... No, sorry, Ever. perdón. Since you mentioned that you guys own a marketing company, which is amazing, ellos son dueños de una compañía de marketing in-house, nos decían, do the franchisee still needs to do more marketing, any more digital marketing? Will they still need to leverage from another marketing company, or what you guys provide is enough? No, what we provide, I would say typically, I can't say, 100% of the time, but typically that is enough. Most all of our owners use our in-house marketing, and they do not need to use any type of outside digital marketing. The only component of marketing, quote unquote, that our owners are doing is what we were talking about earlier, the hustle marketing. So we have what we call the 100 referral partner list. We want each owner in each territory to get at least 100 referral partners. So that's realtors, interior designers, people that are going to be sending them business for free. So we like free marketing. We want them going to, networking groups, things like that, and having recurring business through that. Awesome. And the marketing that you guys are doing for the franchisees, are they paying extra for that service, or is that part of the marketing royalties? Yeah, so there is a minimum ad spend that's put directly to, Google, Angie's, whatever platforms the ads are going on. But we do have a fee. So it right off the bat, the $5,000 marketing development fee, that's for our team to set up their website, get the SEO going. So we do have that initial fee to get everything started. And then there is a 2% brand fund that is recurring. Got you. Okay, so that's what covers. Okay, go ahead. Thank you. Okay, Ever, ahora sí. Okay. Now, we have a bunch of questions coming in. Amy, you mentioned, and I'll get to the first question with this, you mentioned that you were changing the CRM, the all-encompassing tool, to an industry leader. What's the name of that platform? Service Titan. Service Titan. Titan. Yes. As in yeah. Titan. SERVICETITAN. Okay. So, entonces, ahí para la pregunta de Marina, ese es el nombre que estamos discutiendo, es la plataforma que ellos empiezan a usar ahora, que hace de todo un poco. Hace el CRM, o sea, el seguimiento digital
de las oportunidades y de la cotización de proyectos y de la gestión de proyectos y todo el seguimiento, desde que se genera la oportunidad hasta que se cobra, se entrega y se termina, lo hacen todo en esa plataforma líder global en la industria que están adoptando ahora últimamente. Después, la segunda pregunta, Laura dice, this one actually came through in English, Amy. What advice would you give new franchisees to set them up for success in the first year? And let me tie that to a question we have right after that, which is the opposite question. What are the common mistakes amongst new franchisees? Two good questions. Okay. I'll answer the first one first. And I would say it sounds very simple, but literally just going in and following the system. And that's kind of on the flip side, our owners that we find that struggle aren't following the system. They're going rogue. They're not watching the training. They're doing things differently than we had advised. So that's kind of both parted. But then I'll also mention, and this could be both parted as well, it's a people business. So yes, it's paint that is our ultimate, product or service. But ultimately, at the end of the day, no matter which model, the people that you're bringing on underneath you, even though they are subcontractors, the painters themselves, you need to treat them like their family, showing up to their son's soccer game, bringing them their favorite drink, bringing them a Gatorade, when you see them, treating your people really well, which then enables them to treat your customers well. And of course, you treating your customers well. So I think that's kind of what can be done really well and what can be done not well. Okay. Entonces, lo resumo rápido porque we have more questions. Él dice rápidamente, ¿cuál es el consejo para los nuevos franquiciados para que tengan éxito? Simplemente, como en la mayoría de las franquicias, seguir la receta. Esto es un sistema probado, con pasos probados, con maneras probadas de hacer las cosas. Si seguimos la receta y si seguimos las indicaciones, vamos a tener éxito más tarde o más temprano. Y a la pregunta de Celeste, ¿qué errores más comunes son los que se cometen? No seguir la receta, no hacer los pasos que se siguen, no hacer las cosas que la franquicia nos indica que nos tiene que hacer. Y Amy agrega también que es un negocio de personas. Se vende pintura y trabajo vinculado con la pintura, pero lo más importante es cómo nos relacionamos con las personas, con nuestros clientes y con nuestros contratistas, con nuestros empleados. Interesarse en sus familias, llevarle una bebida cuando están trabajando bajo el sol, etc. Esas son cómo tener éxito y cuáles son los errores más comunes. I'll move on to another question. Jalif, if you have something important, just interrupt me. No, go ahead. The questions is about how are social networks integrated. Do franchisees create their own profile per territory? How does that work? Yeah, good question. So that depends on the platform. I believe for Facebook, and this was something we'll want to cross-check on because I'm not 100% sure on this answer, but I believe with Facebook, we will create them for them. I think with Instagram, they will create them on their own, but we'll give them the content to post. I just want to cross-check on the platforms though, because I know it's different per platform. Okay, but in any case, the content is available. Yeah, we provide the content, and even like as far as each area is so different, the houses look different, etc. So we'll find pictures, or we'll have them send in pictures sometimes if needed to make sure that it relates to their area specifically. Okay, entonces la pregunta de Diego, las redes sociales, ella tiene que revisar, no está muy segura. Facebook lo hace la franquicia e Instagram lo hacen los franquiciados o al revés, pero en cualquier caso, y esto para lo quiero rescatar es súper importante, pero en cualquier caso ellos proveen el contenido y hasta personalizado para la zona. Distintas zonas geográficas tienen distintas necesidades, distintos formatos de casa, distintas tecnologías que se usan para pintar. Ellos personalizan el contenido para las redes sociales. And the last one, I have the questions here. On YouTube, someone asking, how much control do franchisees have over pricing, promotions,
and services offered to clients. Are there any financing options or partnerships? I'm guessing this is financing partnerships available to help with the initial investment. Yeah. So kind of two parts to that. So first off, how much control do they have over pricing, whatnot? There's a range. So what we don't want, of course, is an owner charging some absurd amount high or low, and that skews the rest of the system. So we have a range, but we typically actually how we have them, we work with our owner to find that, and that is based off of quotes that they're going to get from competitors. So we'll make sure that it aligns with the area, but they ultimately do have flexibility. If they want to give discounts in their area, it's their business. But we do have guidelines. And so that's one part. And then as far as financing, actually, I don't know if this question is for the consumer or for them as an owner, but I'll answer it two-parted. For the consumer perspective, we actually partner with WiseTech. That goes through our Service Titan software, so the consumer can finance if needed. And then for the franchise owner themselves, we leverage several different funding partners, so they can also finance through an outside funding partner. That is great. That's awesome. Thank you. Entonces, para la pregunta de la persona, well, this question was in English, so you answered it. I'll translate it quickly anyway. Preguntaron por qué control tienen los franquiciados respecto de los precios que cobran localmente con sus operaciones. Y ella dice que hay cierta libertad dentro de unos rangos para no cobrar, no permitirían cobrar un trabajo excesivamente caro o excesivamente barato que le haría mal a la industria o incluso al mismo negocio del franquiciado. Así que hay guías respecto del pricing. Y respecto de la financiación, hay dos partes de la financiación. La financiación para nuestro cliente que quiere pintar la casa, hay una línea de financiación para clientes finales a través de una plataforma que se llama WiseTech. Y para los financiación para los franquiciados, para hacer la inversión, para comprar la franquicia, para poner la franquicia, también hay opciones de financiación. Ahí después una charla para tener sin la gente de la pinturería, con Jeliv y con el equipo de franchise, que es cómo se le puede financiar a alguien que viene de afuera, cómo obtener esa financiación. Do you guys finance like internally at corporate, or do they need to go to a third party? Yeah, typically we use Fran Fund or friends. Yeah. Yeah. Okay. And then last one, at least for now, is there an ideal profile to be successful in this franchise, or do you think that any person with a minimum appropriate preparation could make it work? Great question. So a couple ways to answer that. One, I'll say our two core values at Resi Brands and That One Painter are excellence and kindness. So from a mindset kind of perspective, we're looking to work with kind people. We have a give back program as well. So we want people that are excited about that kind of thing, excited to get involved in the community. As far as technical kind of skills, it really ranges so broadly. So I would say mostly excellence, kindness, and then the hustle, the grit, the ability to want to come in and work hard. And the ability to follow the system. So what about sales? Do they need to love sales? Is this like a heavy sale? No, you know what? They don't need to have sales experience, but we do have a lot of sales training. So they do need to have an openness or a willingness to go out and talk to people, to go out and network, depending on the model. If you're in an operator model, 100%, you're going to be going out doing the estimates. We're going to train you on how to close those sales. You don't have to have sales experience, though. In a CEO model, director, manager kind of model, it's more so about people management. So especially in our CEO model, that is something we do look for in particular is have they had a history in managing teams underneath them successfully. So in our CEO model, we do look for some specific kind of tangible experience there. That's awesome. That's awesome. I think I'm going to start sharing slides again. So I just want to wrap up how far we've gotten so far.
Bueno, chicos, entonces estamos otra vez acá con esta excelente franquicia que pertenece a un grupo de franquicias en el área de servicios residenciales, también hacen un poco de comercial. Nos gusta mucho la tecnología que tiene esta franquicia. Hablamos de la inversión. La inversión está en menos de 145,000, ¿era, Ever? 142 el techo del El techo, la inversión máxima está en $142,000. Ellos son dueños de una agencia de marketing, entonces ellos hacen todas las campañas de marketing necesarias. Ustedes tienen que hacer el trabajo en su territorio, como networking, unirse a cámaras de comercio. También esta compañía hace mucho contribución. Hacen muchas actividades de caridad, es algo que los hace diferente. Ahí pasaron unas excelentes preguntas. Los servicios, gracias. Hacen pintura interior, exterior, hacen todo tipo de servicios. Como decíamos hace un ratito, alguien tiene la necesidad que le pinten la casa, pero de repente necesitan hacer algunos otros servicios en la propiedad, así que acá los tienen. ¿Qué más, Ever, para repasar? ¿De qué más hablamos? Me quedaron algunas preguntitas, todavía más que siguieron llegando. Celeste preguntó si hay espacios en los que los franquiciados pueden hacer sugerencias o innovaciones para el modelo de negocio. Amy, this is probably going to be a quick one. Celeste asks if there is a space for, I want to say, like a suggestion box for the franchise where franchisees can submit their ideas or their suggestions to the business. Yeah, so I don't know that it's necessarily a formal suggestion box, but our executive team makes themselves very open for suggestions. Stephen, our CEO, talks a lot about how the Big Mac was actually created by a franchise owner. And without the mentality of being open to suggestions, we can't grow as well as we would like. So we're very open to that. You have an open line of communication. Ok, entonces ahí la respuesta, Celeste, es no hay un camino formal, un proceso formal para hacer las sugerencias, pero el liderazgo del equipo ejecutivo de la franquicia siempre está abierto a escuchar, y mencionó un caso de éxito del Big Mac y McDonald's, que fue en realidad una idea de un franquiciado. ¿Qué te parece si hablamos de esto, de las ventas, y después, porque están preguntando por las regalías también? So, Amy, we have questions about royalties and stuff, but how about we talk about average sales, top performers, average sales, and then we can talk about royalties. Yeah, so what I can share with you all is what we have disclosed here in our FDD in item 19. So this is walking through, and I'm going to look at my screen too so I can see the English. Just the average revenue of, there we go, all locations 24 plus months versus 12 plus months. And then franchise locations versus corporate. So what I want everyone to know is within the That One Painter system, we're not looking to make successful owners. We're looking to make ultra successful owners. So year over year, we want to continue working with our owners, coaching our owners, and making sure that they're wildly successful. So you'll see that the numbers increase from 12 plus months to 24 plus months. And we'll hopefully continue to see that as we have more information from our owners. But that's kind of what I'm able to disclose is what's in here. Any questions on that, I'm happy to answer too. Awesome. Bueno, este cuadrito, chicos, sale del artículo 19 del FDD. Las personas que estén interesadas en avanzar en la compra de una franquicia van a tener acceso a un FDD, es un documento gordo de muchas páginas. Varias veces hemos hablado del tema. En el artículo 19 se están declarando las ventas promedio, las ventas más altas, las ventas más bajas, todo. Y este cuadrito sale de ahí. Tienen tiendas que están operativas hace más de 24 meses y tienen ventas promedio de 1.294.000. Tiendas que están abiertas más de 12 meses están en 843.000. Y también ubicaciones franquiciadas abiertas. Estas son las tiendas corporativas, si no me equivoco. Amy, the number 719, and that number comes from where? Are they corporate stores or? 719, that is franchise. So that is
franchise franchise units. locations 12 plus months that have been operating 12 plus months. Yes. Ok, bueno, ventas promedios de unidades de franquicias. Okay, the last one are corporate, right? Yes. Last one, yeah. Ya, la corporate o las tiendas que le pertenecen a la corporación, abiertas más de 12 meses, tienen ventas promedio de 1.300.000. Amy, somebody was asking about if you have any corporate stores that may be interested in selling. So a resale, do you guys have any resales available? Yeah, so we have resales available, but not corporately, but some of our franchised units or locations are in resales. So I could follow up with you guys and provide our active resales if you want to share that with them afterwards. Awesome. Yeah, most of our clients are in Florida and Texas. So if you Okay. have any resales in Florida or Texas anywhere, please send it our way. Okay. Okay, and royalties. How much are royalties? And they are also asking about any other monthly fees that the franchisee is responsible for. Yes. So what I will say is definitely when we get to the point of sharing our FDD, look at our item 6 so you can see all of those fees. But our royalty is a 6% royalty. So there's a 6% royalty, there's a 1% appointment booking center fee, and a 2% brand fund fee. Gotcha. So 6, 1, and 2. Okay. ¿Lo menciona Sever? Sí, respecto de los costos de la franquicia, tienen royalties del 6%, después un 1%. The 1% was, Amy, remind me? Appointment booking center, so call center. Yeah, el 1% para el servicio de la generación de citas del call center, and the 2%? Brand fund. Yes. Y el 2% para la parte de la generación de imagen de marca. Sí, y es el marketing. Ese es el 2% que ya nos decía que como ellos hacen actividades de marketing digital. Sí, igual está en el artículo 6 del FDD, ahí claramente van a poder ver a las personas que estén interesados cuáles son los fees. Eso es lo lindo del modelo de franquicias que siempre les explico, es que todo tiene que ser revelado. Toda la unidad de negocio de ustedes va a estar revelada en este gran documento. También van a pasar por un proceso de aprobación. Tanto ustedes están queriendo aprobar el modelo de la franquicia y ellos tratando de aprobarlos a ustedes a través de varias reuniones. No sé si se me está escapando alguna pregunta. ¿Tienen reventa? Sí. Preguntaba si tenían alguna reventa, ya sean tiendas corporativas o tiendas de unidades de negocio de franquiciados, y nos dice que sí. Después va a compartir conmigo, así que si alguno está interesado en una reventa de esta, llámenos y nosotros les compartimos. Sí, vamos bien. There are no more questions in the questions, so we can continue with the slides, I guess. Got you. So, Amy, do you have this slide about your SEO marketing? I think we probably spoke about this, the 18 ways to generate income. Yes, I think that I believe this is referring to our in-house marketing. I believe. So it's talking about advanced SEO, marketing, marketing, sales, estimates, customer service, networking. So let's just talk about networking, because you were talking about this the other day, the 5 R's. Yes. So the 5 R's are part of our kind of second fist in the two-fisted approach. So this is something we're going to help with in terms of training and coaching our owners on. But the 5 R's are realtors, referrals, reviews, reputation, and repeat business. Those 5 R's, what they have in common is they're free ways of building their business. So while we're doing the pay-to-play side for them, we're going to train them on that hustle, kind of boots on the ground side. And that is the 5 R's revenue. That's the 100 referral partner list. And they'll have check-ins with their coach. They're going to have a designated success coach
that's assigned to them for training and coaching and beyond kind of purposes. So they'll be checking in on them, making sure that their 100 list is going well, seeing what questions they have, etc. So I'll leave you there with that for now. Las 5 R's, Ever. Nos estaba hablando de formas de crecer el negocio gratuitamente. Dale. Let's go through those 5 R's again. I was taking notes on them. Yes. Referrals. Referrals. Wait. Let's do it one by one. Entonces, el sistema de marketing no vinculado a los sistemas de marketing tradicionales, ellos llaman el sistema de las 5 R's. El primero son referidos, so referrals. Reviews. Las reseñas. Their reputation. Reputación. Their repeat business. La repetición de negocios, o sea, clientes que vuelven. And realtors. So realtors are a big referral source, but that's a whole separate bucket. Okay. Y el último es realtors, que son como las agencias inmobiliarias. Son parte del esquema de referencias, pero se lo trata como una fuente de referencia o de marketing secundario muy importante por el tamaño y la cantidad de negocios que pueden generar una inmobiliaria que tengamos de amiga o de referido. Se imaginan todas las propiedades que se compran, que se venden, que se alquilan. Si cada negocio que pase por una inmobiliaria nos va a dar una propiedad para pintar, pues... Sí. Y bueno, la importancia eso de las reseñas y el manejo de la reputación del negocio, etc. Do you guys help hiring? So in terms of hiring, we will advise them as far as what to look for, where to look. Sherwin-Williams is a great place for subcontractors. But in terms of some of our larger models, so the manager model, director model, CEO model, where you're hiring territory managers or a regional director, we actually have a third-party agency that we work with. They actually were formed by people that came from Resi Brands, so they know our personas very well. And then also, too, our team corporately will interview their top couple candidates. It's ultimately their decision. And then as far as subcontractors, so if they are struggling with finding subcontractors, your coach might step in and do a working session with you that day to reach out and find subcontractors in your area. So if needed, we can dive in deeper and help. Ok, entonces respecto de la ayuda a buscar contratistas y a buscar empleados, es responsabilidad de cada franquiciado en definitiva, y eso es algo que nosotros aprendimos en Estados Unidos. Hay mucho, es muy importante que cada franquiciado contrate a la gente que va a trabajar con ellos, pero ellos van un paso más allá y nos dan el perfil de las personas que necesitamos para cada puesto. Nos sugieren a dónde podemos ir a buscarlo, incluso dicen buscar por ahí contratistas con la gente de Sherwin-Williams, con la cadena de las pinturerías, es algo que es exitoso. Y si finalmente tenemos trabajos nos cuesta trabajo conseguir a alguien, cada franquiciado tiene un coach que puede hacer una reunión y puede ayudarlos, incluso ayudarlos en el proceso eventualmente de entrevista de candidatos. Sí. Amy, we need to wrap up, and I would like to end with the type of ownership. So owner operator, the CEO model, and the other one, we typically call it semi-absentee. So I'm going to go through these slides really quick. Owner operator. Okay, we'll go quickly through this. Owner operator is full-time. This is where the owner is the quasi-estimator and project manager. And they're what we call the politician of paint. And then they have the subcontractors under them. Ok, entonces rápidamente los distintos modelos que hay de negocios. El modelo operador, es el dueño de la franquicia que más activo está en la franquicia, maneja una unidad, hace los estimados, hace el seguimiento de la estrategia de marketing, habla con los clientes y lidera o gestiona a los contratistas.
Okay. What about the manager model? Yes, the manager model is a little larger, so 2 to 3 territories or units. This is where they hire a territory manager per territory underneath them. That person then replaces the estimator, project management, kind of marketing or politician of paint kind of person. And then they sit on top and manage that team. So they drive sales, look at KPIs, boost team morale. This can be done part-time. We'd like to see at least 15, 20 hours a week given into this model to manage that team of 2 or 3. Perfect. Okay. Este es el siguiente modelo. Esto es cuando tenemos 2 o 3 unidades, 2 o 3 territorios, y este gerente subcontrata a su vez a un gerente por unidad que reemplaza, estos gerentes contratados reemplazan al dueño operador que vimos en el primer modelo, y el rol de este modelo de gerente es mirar a las 2 o 3 unidades como una sola unidad de negocio, entonces ver métricas, asegurarse de que las ventas estén en camino, haciendo coaching. Entonces, él dirige a los otros gerentes contratados que serían el equivalente a un modelo operador en el modelo de unidad. And finally, the director model. So there's one more after this one. Oh, that's right, the CEO. Yeah, but this one is very similar to the manager model. So just mention to this one, it's full-time again because it's more territories. So that's a big difference. Ok, entonces el modelo anterior en realidad es un modelo que se puede gestionar de manera a tiempo parcial, con entre 15 y 20 horas por semana, y este modelo director es el mismo rol, nada más que no sería de part-time, sino que es un trabajo de tiempo completo, y en lugar de tener entre 2 y 3 unidades, tiene entre 4 y 7 unidades, y hace todo esto mismo que habíamos dicho. Un gerente por franquicia, administra negocios desde su casa y hace seguimiento de métricas. And the CEO model. Wow, 100 units. Do you guys, so what is the largest franchisee right now? How many units do they have? A fun success story actually is we have an owner who first our largest owner was 13 units, and then we had an owner who purchased 10 units, but he just recently added 15 more units. So he now is going to be our largest owner. So he clearly is very happy with how things are going and decided to more than double down. So now, do we have numbers? Anybody who is right now under the CEO model or the director model, do you have any rough estimate of how much their gross revenues are, or is that in the FTD? Yeah, so I would look at the FTD. The closest would be the corporate locations, or the corporate one, given the amount of territories and how they operate it, because our corporate locations are operated like a CEO model. But we don't have any of our CEO owners, franchise owners, disclosed in our current item 19. Gotcha. Now, in the item 19, do you have it also like the number one franchisee, how much their gross revenues are, or the top 10%? I don't believe we have it broken out in percentage, more so just a time in the system. Yeah, because that'd be amazing. I mean, the guy that you were talking about, if he's going to have 25 units, how much revenue is he going to generate? Yeah. And so that's why you were saying that what were you saying? The goal is not to be successful, but ultra successful. Is that what you were saying? Exactly. Yes. And so a lot of our CEOs, just to share what that model is really quick, it's where they have a minimum of 5 territories and they hire a regional director and then territory managers underneath them. So their role is more so to be the vision caster, the strategist. And that's where people management, hiring, firing, reading people, that is important in this role because they're mostly managing the team underneath them. This is the Cody Sanchez level. Yeah, that's the Cody Sanchez. So we're going to talk about this now, about training. Let's talk about training really quick. Any coaching that the franchisee receives, who's behind this company?
Yes. So training, first off, what we do is start them on a virtual training. So we have an app and a desktop version. So they'll do over 70 hours of training on their own. And then they come out to Austin to our headquarters for a 4-day in-person immersive kind of training boot camp. And then from there, they have a designated success coach, someone that's on the Resi Brands and that one painter specifically team. So they're doing weekly one-on-ones, they're doing group calls, they're reviewing their estimates with them. More specifically, like we talked about earlier, if they have trouble finding subcontractors, they can help with that. If they're having trouble with their P&L, they can help with that. Depending on what their challenges are, they have a line of contact with our coach. And then we also have some kind of outside coaches. So we have Cody Sanchez, as was mentioned. She's actually a third partner in our business. So our co-founders, Stephen and Alan, and then now we have Cody. So she's doing masterclass sessions with our owners. And we have someone named John Maxwell, which is a leadership coach. Yeah, so he does leadership sessions with our owners. And then we have another individual, Scott Greenberg, who does more so mindset kind of coaching on how to become a wealthy franchisee. So multiple options. Yeah. I think we have covered everything. Is there anything that you think we should highlight, or anything that is important for somebody who is looking into a home service brand or a painting franchise that they should know? Yeah, so I mean, we covered a whole lot today, but I would say I think specifically on that one, painter and Resi Brands, I think our biggest kind of highlights are the fact that we have the in-house marketing and appointment booking, but also the amount of training and the level of training. So being hands-on, we mentioned earlier of people that may not come from a painting background or maybe not a business ownership background. And we want to help people achieve the American dream of freedom. And that's both from a financial perspective and a time perspective. And so we want to help our owners do that and really just be happy owners. So got you. And when did they start franchising? So we started franchising in 2021. 2021, and you guys have 400 territories, and how many franchisees? Yes, 400 territories, and oh man, we talked about this the other day on how many franchisees. Yeah. I think it's 105, 106, something like that. I think so, yeah, somewhere around that. And so a lot of our owners have multiple territories that they've either added after starting. We have a 24-year-old in our system who, to get his first territory, he borrowed some of his parents' money. And now he's adding on territories with his own money that he's made from his first territory. So pretty cool that, we have people that are starting like that. And then we have people that, started with 10 and are adding 15 more and everywhere in between. So we're there to work with all different, people in different stages. Thank you so much, Amy. This has been great. Thanks again. And maybe next time we'll chat about, the window brand that you guys have, or the garage brand that you guys have. And maybe, that'd be great. Yeah. I would love to. Well, thank you, Amy. So I think I'm going to stay with Ever. We're going to just wrap up in Spanish really quick. I don't want to keep you here all night. Okay. So, thank you so much again. Thank you, Amy. It was so great to have you on. Thank you. Bye. Have a good one. Bye. Bueno, Ever, aquí estamos. Muy, muy interesante el libro La Franquicia, That One Painter. La verdad que súper interesante. Sí. Yo también, cuando obviamente la vi y tenemos clientes que están comparando diferentes compañías que se dedican a la pintura porque quieren servicios, ¿no? Quieren algo único, de repente que su negocio no se dedique a muchas cosas. Y bueno, todo tiene sus pros y sus contras, y de eso es lo que queríamos hablar acá con Ever. Y por eso que a propósito se le hace cierto tipo de preguntas a las personas que traemos acá a la audiencia. A mí me encanta que esta compañía tenga 400 territorios vendidos, Ever, pero recién empezaron en el 2021. Sí. O sea, a veces en el mundo de las franquicias, cuando una compañía crece demasiado rápido, pueden de repente
crecer tanto que les puede afectar en algún momento. Dar apoyo a tantos, ¿no? Entonces puede ser, no estoy diciendo que eso va a pasar, que eso pasa, No, pero para que estén alerta cuando están las personas comparando, ¿te quieres comprar una franquicia que arrancó hace 25, 30 años? ¿O quieres comprarte una franquicia como esta que arrancó en el 2021? ¿Quieres ser miembro de una franquicia dónde? Porque acá tienen 105 franquiciados, si no me equivoco, y 400. O sea, 400 están hoteles. comprando la gente muchos territorios y Sí. no sabemos si es porque la franquicia les motiva a que compren territorios o ellos tienen esta visión de que tienen la oportunidad de poder crecer, especialmente con el modelo que ellos tienen, porque viste que tienen el modelo gerente, modelo algo más y el modelo CEO. Sí. Yo creo que el fenómeno que ocurre es que que la gente compra un territorio o dos y se pasa al siguiente modelo. Como tienen estructurado un sistema para que el dueño original pueda crecer, lo que está pasando es que los franquiciados crecen porque tienen más fácil el sistema para ir incorporando. Ya tienen los procesos, las instrucciones, cómo son los procedimientos, la capacitación para pasarse de un modelo a otro. Entonces, es más fácil crecer, por eso tenés un promedio de 3.8 territorios por franquiciado, es una locura. Lo que, Claro, sí. lo- Y bueno, también como grupo de franquicia tienen, si no me equivoco, 4 o 5 marcas ceder y como grupo de franquicia también son como relativamente nuevos. Así que sí, bueno, otra vez sí, recalco, cuando ustedes estén mirando franquicias, nosotros les recomendamos que hablen con 2 o 3 franquicias simultáneamente, porque hay diferentes franquicias que le van a dar. Por ejemplo, hay un grupo de franquicias en Home Services que les dan financiamiento a los extranjeros. No necesitan tener historial crediticio, el mismo corporativo actúa como banco, así que si alguien está con un presupuesto económico, te quieres quedar con más capital de trabajo en los bolsillos, de repente te convendría investigar a ese grupo de franquicias. Y bueno, lo que hablamos hace un ratito también, la longevidad de la compañía como grupo o como marca en particular. Y después los otros como que está bien, porque este es un servicio necesario, ¿no es cierto? Um, y bueno, las personas que están detrás de esta compañía también, por eso me imagino que están creciendo mucho, porque los que están detrás de esta compañía tienen ambiciones de no millones, pero billones, etcétera. me gustó de esta franquicia, me gustaron tres cosas. Están muy orientados a la explotación moderna de tecnología. Me gustó muchísimo el sistema que tienen de lead generation más y apoyados por una inteligencia artificial que hace las citas con los franquiciados. Me parece extraordinario y cómo usan la tecnología me pareció súper interesante. Me pareció también vinculado con ese mismo punto, me pareció súper interesante que ellos hagan el marketing más pesado. Que después el franquiciado tiene que ser la parte referencial, la parte de las 5 R's, pero que el marketing en las redes y el SEO y el posicionamiento y las redes sociales que lo hagan ellos me parece súper extraordinario. Y por último, esto que acabas de decir al final, se los ve como una franquicia joven, muy ambiciosa y muy innovadora. Eso puede ser el perfil correcto para muchos inversores, a lo mejor no para todos, pero para muchos inversores es un perfil de franquicia súper interesante. Y me gustaría después, Yelip, si podemos en algún momento más adelante, ver los otros negocios del mismo grupo de la franquicia, porque Claro que las sí, son sí. súper Y interesantes. dinámica la chica, Amy, genial. Así que la vamos a traer otra vez para que nos hable de las otras marcas. Así es. Sí. ¿Qué más iba a resaltar de esto? Ya se me olvidó. Pero bueno, ¿sabes lo que me gustaría de ver, poder ver? Y yo no sé si ellos lo tienen en el artículo 19, pero si alguien tiene 5 territorios o 10, me encantaría ver cuánto están facturando. Y de repente, si no lo tienen en el FDD, las personas que están queriendo comprar, en el proceso de compra, poder pedir, quiero hablar con alguien que tenga 5 territorios, quiero hablar con alguien que tenga 10 territorios y poder preguntarle cuánto están facturando mes a mes, cuánto facturaron a la fecha. Esto también es lo bonito de la franquicia, que ustedes van a poder ver documentos, pero también van a poder validar hablando con otros franquiciados. Porque por temas de
de ley y por temas de poder divulgar, a veces como están organizados los FDDs no son idénticos. Yo le estaba preguntando si tenía la facturación del número 1 y nos dijo que ella no creía que estaba en su FDD, tampoco como otras franquicias que le ponen el 10% de los que más venden. Cuánto vende en promedio, cuánto vende el que vende menos en esa categoría y cuánto, y bueno, me hubiera encantado ver millones. Pero bueno, y también los negocios se construyen, así que bueno, qué bueno que tuvieron la oportunidad de ver esta franquicia. Nosotros en el portafolio tenemos como 20 franquicias de pintura. Así que bueno, ojalá que les interesó. ¿Ever, algo que adicionar o ya nos despedimos? Yo creo, Yelif, que es una franquicia súper interesante con montos de inversiones accesibles, que ayuda es una franquicia interesante para alguien que no tiene experiencia no solamente en la industria, pero que tampoco tiene experiencia en abrir un negocio en Estados Unidos. Y me parece un modelo, no como por ahí nosotros tenemos, la franquicia que nosotros tenemos es excelente, pero tuvimos una curva de aprendizaje muy grande para el marketing, para los negocios y demás. Esto me parece que para alguien que se inicia es súper atractivo. Sí, 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 sí. Y bueno, también aprovecho acá para agradecer a Ever y pedirles a todos si quieren conectar con Ever. Ever es dueño de la franquicia Fully Promoted en Winter Park. Así que si se meten a Instagram, Fully Promoted Winter Park, de hecho la esposa es la que está manejando el negocio, Paula, pero si alguien necesita ordenar materiales promocionales para sus negocios, si alguien le quiere dar likes a la página de Instagram, a ver si alguien lo pone. Celeste, si tienes la página de Instagram o Ever, si quieres la puedes colgar acá o la colgamos más adelante. Ahí Aquí estamos está. todos para ayudarnos, chicos. Nosotros tenemos clientes en todas partes de la Florida que tienen todo tipo de negocios. Así que cuando ustedes estén en la Florida, ya sea de turista o viendo negocios, avísennos y nosotros con gusto. Por ejemplo, en Orlando tenemos heladerías, negocios de boba tea, el negocio tuyo, oficinas contables. Igual en el sur de la Florida tenemos clientes que tienen estudio de yoga, por ejemplo. Así que si ustedes quieren salones de belleza, así que si ustedes quieren conectarse con otras personas latinoamericanas que han emigrado acá, que están viviendo con su visa E2 operando sus negocios, ayúdenlos, visítenlos y también pueden aprender de ellos. Nosotros siempre, y hablamos con muchos amigos latinoamericanos que están acá. Paula está atrás del monitor escuchándonos, y ahí creo que estaba poniendo en el Instagram el Instagram del negocio nuestro. Pero más allá de eso, gracias, Elif, y siempre abiertos a conversar y hablar de negocios y del estilo de vida en la Florida. Sí, ahora me acordé, lo quería hablar, que es tema importante, es el territorio, porque justo estamos teniendo unos clientes que quieren estar en Texas y en las zonas donde ellos quieren ya no hay territorios de esta marca. Los territorios que están sobrando están en unas zonas que nuestros clientes no les está pareciendo tan bueno. Entonces, esto es tema importante también. Las personas que están queriendo comprar un negocio no estén esperando tanto tiempo. Si en realidad sabes en tu corazón que quieres ser dueño de un negocio, quieres tener control de tu futuro, los territorios se van a vender, sobre todo los mejores territorios y las mejores marcas. Así que te dejo este recordatorio. Esta franquicia, por ejemplo, porque son de Austin, obviamente porque son de Texas, como que se han vendido en Texas, tienen territorios en otros estados de los Estados Unidos, pero en ciertos territorios. Ahora hablemos de algo importante también, que donde ustedes quieran hacer negocios, que tenga representación. Por ejemplo, si uno de ustedes quisiera hacer este negocio en, no sé, dime cualquier estado, Kentucky, y de repente en Kentucky no hay ninguno de esta marca, no lo conocen, está muy lejos, entonces de repente no te conviene comprar esta marca, de repente te conviene comprar otra marca de pintura que sí tenga más representación en Kentucky. Y también otra recomendación que te digo, en tu due diligence nosotros te vamos a ayudar y darte guía, pero también fíjate el territorio que vas a comprar, qué tipo de gente vive, qué tipo de ingreso económico hay y también de qué tamaño es tu territorio. Porque a franquicias, sobre todo las que se venden mucho, como venden mucho, tienden a reducir el tamaño de territorio y hay otras que tienen territorios más grandes, entonces para que estés alerta de que si va a ser necesario que te compres un territorio o 2 o 3, dependiendo cuánto vas a crecer,
Y también si en vez de comprarte otro territorio bajo la misma marca, de repente te compras una marca hermana. Y de la misma oficina estás operando 2 unidades de negocios. Muchas son las cosas que ustedes pueden hacer en el mundo de las franquicias. Pueden crecer así o así. Entonces, estamos para eso, chicos. Estamos acá con Ever, con Laura, con Celeste, con las otras personas del equipo para poder tener charlas contigo y poder asesorarte, poderte enseñar todo lo que nosotros hemos aprendido en todo este tiempo. Muchos de nuestros colaboradores también tienen sus visas C2, residen acá en diferentes partes de los Estados Unidos y te pueden dar una mano. Ahora sí, Ever, gracias nuevamente. Saludos para la familia, abrazos fuertes a todos. Como siempre, les deseo muchos éxitos en su vida personal, profesional y financiera. Nos vemos el próximo martes. Gracias.